গোলায় পড়লাম না। Dr. AVIJIT DATTA, System Administrator of University, in our annual course on knowledge acquisition for understanding the development. So this is the continuation session, and because we know that in the previous session we had already discussed about the utilization of technology in case of medical science. So this will be the next session where our special speaker will deliver you on a special topic which is on the development, application development knowledge. That will be the topic where the logics will be discussed. And right now, I would like to request Professor Sarkar, DTCS of Behar College, Assistant Professor of English Department, to say some words for our students. Good afternoon, everyone. Our honored speaker for today, Dr. AVIJIT DATTA, System Administrator to Behar University, Professor Head the Department of Computer Science, my colleague of the same department, Mr. Sushant Das, and my dear students. So, since this morning you are having a new experience, a new course, that is add-on course on knowledge acquisition for understanding development. So I would like to say that in this present day, with this changing scenario, there are lots of challenges. So specific knowledge in specific field, I think it's not enough. So if you have some extra knowledge, extra exposure to some other fields also, that will be a kind of addition to your scope. So I wish you all the best, and I hope you will be immensely benefited by this lecture. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, I would like to request Professor Sushant sir of the Department of English, Behar College, to say something for us. So, very good afternoon to each and everyone present here. Today's speaker, specialist department of the AVIJIT course, Dr. AVIJIT DATTA, and my colleague, department colleague, and the other leaders from the Department of Computer Science and my dear students. And as already Dr. Sir has told you that we have one system that education system that we have one syllabus, there are some topics also, but you should add on something in your store of knowledge. That's why this type of course has been designed in such a way so that you can acquire some other knowledge associated with your research. So I hope so that today's lecture will be really interactive, so we will gather knowledge and we will get to know something new about the research process. So I wish you all the best. Thank you all.
Thank you, Madhurika. As we are already delayed by 1 hour. Now, delay is not a matter. The thing is that we are on the doorstep of our career. Being a professional student, or a professional student, because the course is professional, though we are learning this professional course in a general college, but still the course is professional. Now, being a professional, being a student of a professional course, we have different avenues to be understood. When we are enrolled as a student of computer science, or BSc computer science, or BSc, or whatever, when we are enrolled with this subject, first of all, we should know the avenues for this subject. Not only to acquire the graduation certificate or the master certificate in this subject is not enough. Because we are the students, or we are the persons who are going to show the avenue to the world, because everything, whatever you associate in our life is followed, everything is associated with computer science. Now, when I started my journey with computer science, I started my journey in master degree. I completed my graduation in mathematics. After a very poor result in mathematics, I started my journey in computer science. At that time, what I learned in this subject is today is obsolete. Right? What you are going to learn in your time after 10 years or 15 years, that is going to be obsolete. That is why the add-on courses are very, very important in your career. Now, what you are learning in your syllabus, though it is very much required to pass, to get the certificate, get the graduation degree or master degree, but the add-on courses will help you to move on to the career. Now, the thing is that what we learn in our course, in our generic course, in our syllabus, it gives us the knowledge about the computer science. Now, the knowledge can be given to you, but the logic to apply those knowledge to the application should not be written in any books. You have to apply yourself. That how those logic can be applicable to develop a software. Though the program, the nomenclature of this program is associated with the development. I am not going with other terminologies of this program. I am just going with the last term, that is development. What development basically in our subject. We are not talking about the other subjects or other aspects of the life, the development of other aspects, but we are talking about the development with our subject. Why I am talking about our subject? Until and unless you love your subject, you can't able to move on with your subject. Right? After graduation, it may be stopped, it may be, you may select another avenues for your career, doesn't matter, wherever you go, this subject will follow you. Because if you go for any higher administrative post or any other post, the subject will help you to work on. Now, this professional course has different avenues. Let me discuss first. You can go for higher studies up to PhD, right? Secondly, you can go for teaching. Thirdly, you can go for IT sectors. And the fourth avenue is that you can go for administration also. The administration has two parts. One is technical administration, another one is non-technical administration. Though I am an administrator, I am a technical administration. I am handling the technical administration, though I have gone through the IT sector, then teaching, then I am here as a network administrator. So whenever you want to switch your career, you can do. Being a computer science student, you can switch your career in different ways, which is you can say is an add-on in your subject. Any other subject cannot move on to technical side. Other side can be achievable, but the technical side is not achievable. Now, though I have the expertise of web development, though today what we are going to discuss is not all about the web development. What we are going to discuss is the generic logic that you can build it in yourself. You have to build it. Until and unless you build your logic, you can't able to develop any software. That software may be scratch, may be presentable in a project, but that cannot be presentable in the market. Now,
divided my class. As you know that tomorrow I also have a class of 2 hours, around 2 hours. Today I have divided my class into 2 parts. One is client side, another one is server side. Tomorrow we will discuss about server side. Today we are going to discuss the client side concepts. Now, from the first semester onward, you are, I think you are learning one language at least, right? First semester onward, you have started learning language. What is your thought about language? Anyone, any of these students, any language or non-language or doesn't matter. What is your thought about a language? What you have learned? First semester? See, second semester? Sorry, second year, first semester, fourth semester? Programming language, see, any language is called communication. Right? And every language has its own grammatical influence. If you start learning your language in computer science in that manner, say if you start hearing Hindi, then you must try to speak in Hindi. If you start hearing Nepali continuously, you can start speaking language Nepali. But whenever you start learning language in computer science, you think, very tough. You have to maintain the syntax, wherever the calligraphy comes, where the calligraphy is closed, all these things you start thinking of. Sometimes you start memorizing the program. This is not done. If you want to be a developer, if you want to be established developer in this subject, then you have to understand the inner meaning of this language or any language. And see, the inner meaning of every language is same. The representation is different. In Bengali, how we write ko, and in Hindi, how we write ko. The syntax is different. How we can represent, but the inner meaning is same. Now, if I ask you one thing, it's very generic term. Suppose you have 2 rows. I want to make it background white and background gray. White, gray, white, and so on. If I want to show this output, what logic will come? Don't think about the language syntax of the language. What logic will want to use this in this program? You have a table. What word সবাই use করতে পারো? হ্যাঁ? ওয়ার্ডে দেখো। সরি। তাহলে আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমি তোমাকে পড়া করি। আমরা ওয়ার্ডের টেবিল বানাই। আমরা বায়োডাটা বানাই যখন ক্লাস 10 এত% মার্কস, ক্লাস 12 এত, ওই টেবিল ফরম্যাটটা মনে করো, ওরকম একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিতে হবে। সেই রিপ্রেজেন্টেশনে ফার্স্ট রোটা হোয়াইট, তারপরটা গ্রে, তারপরটা হোয়াইট, তারপরটা গ্রে, তারপরটা হোয়াইট। হ্যালো, কলবার আমি ক্লাস নিচ্ছি, তোমার পরে কল ব্যাক করো। কি লজিক আনাবে? একদম সাধারণ ভাবে, একদম পুরো মাইন্ডে ভাবা, কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। মাঝে মাঝে বাংলা বলে মনে করো আমার সুবিধা হয়, ডিসকাশনে ভালো। স্যার আপনার হোয়াইট গ্রে উইথ কাম মানে হোয়াইটের পরে হ্যাঁ, হোয়াইটের পরে গ্রে আসবে, হোয়াইটের আমি একটা প্রোগ্রাম নিয়ে বানাবো। আমরা কিন্তু অলরেডি ইভেন নাম্বার আর অড নাম্বারের প্রোগ্রাম করে ফেলেছি। করেছি না? ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট কই নেই এখানে? ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট করেছো? অড ইভেন কি করে? অড ইভেন অড ইভেনের কি লজিক? আমরা যখন অড ইভেন করেছিলাম তখন কিন্তু এই লজিকটা মাথায় আসেনি। তোমরা
তার কারণ তার ইউটিলাইজেশন গুলো হচ্ছে সে I মডুলাস 2 ইকুয়ালস টু এই লজিকটা লাগাতে হবে, তাই না? তাহলে কি এই কোডটা আমাদের কাছে আসবে। এবার আরেকটা এর থেকে একটু বড় কোড বলি, অ্যাবাকের থেকেও বড়, অনেকেই পারে। কতগুলো কোড থাকে দাবার? হ্যাঁ 64। এর মানে কি ম্যাট্রিক্সের কোড পড়েছো তো? ম্যাট্রিক্স পড়েছো? হ্যাঁ 8x8 ম্যাট্রিক্স, তাই না? 8x8 ম্যাট্রিক্স থাকবে একটা, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। এটা দেখি লজিক লাগাবে। হ্যাঁ বলো। আগে আমরা চেস বোর্ডে কি থাকে? হোয়াইট ব্ল্যাক হোয়াইট ব্ল্যাক হোয়াইট ব্ল্যাক, তারপরে নিচে ব্ল্যাক হোয়াইট ব্ল্যাক হোয়াইট ব্ল্যাক হোয়াইট, তারপরে আবার হোয়াইট ব্ল্যাক করে থাকে। সবার প্রথমে আমি যদি এই টেবিলটা বানাতে চাই লজিক দিয়ে, কি করে বানাবো? ফর লুপ দিয়ে। হ্যাঁ ফর লুপ দিয়ে। আচ্ছা ফর লুপ দিয়ে বানাবো। কি করে ফর লুপ ইউজ করব? কি করে? আমি তোমাদের একটা বেসিক জিনিস থেকে ফর লুপ দিয়ে করতে হবে, সেটা আশা করি সবাই এগ্রি করছে, তাই না? কটা ফর লুপ দিতে হবে? হ্যাঁ নেস্টেড ফর লুপ দিয়ে আমরা অনেক সিএ প্রোগ্রাম করেছি, অনেক কিছু করেছি, কিন্তু চকচকা দেখতে কোনো কিছু করিনি, তাই না? হ্যাঁ এগুলো তো চকচকা দেখতে, তুমি যখন তখন যে কোনো কালার বসাতে পারবে। একটুকে তো হোয়াইট গ্রে বললাম, সে তো রেড ইয়েলো অরেঞ্জ যা খুশি বসাতে পারবে। দেখাবো কোড করবো আমরা বসে, ঠিক আছে? কোড দেখলে পরে তোমার মধ্যে দেখতে অসুবিধা হবে। সামনে চলে আসো না, তোমরা তিনজন চলে আসো সামনে। এই পিলারটার জন্য দেখতে পাবে অসুবিধা হবে। সামনে চলে আসো, কমিউনিকেট করতে সুবিধা হবে। চলে আসো সামনে। হ্যাঁ বসো। আরে সামনে বসলে কিছু হয় না। আমরা যখন প্রোগ্রাম করি, যে কোনো প্রোগ্রাম করি, সেটা ওয়েবে হতে পারে বা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে, আমাদের প্রোগ্রামে সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমরা যে জিনিসগুলো ইউজ করেছি, যে জিনিসগুলো আমরা কোড করেছি, যেগুলো করতে আমাদের মুখস্থ করতে হয় প্রত্যেক সময়, ভাবার মতন অনেক সময় ব্রেন কাজ করে না। আমারও ছিল, আমি যখন এমসিএ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন আমারও হতো যে মুখস্থ করতে হতো, কিন্তু যখন এটাকে নিয়ে ভাবা শুরু করলাম, লজিক্যালি ভাবা শুরু করলাম, তখন ওয়েব হোক যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, what you have learned in your basic languages, that should be applicable in different way for desktop application and web application. আমার এই একটাই অসুবিধা গো। হ্যালো, আমি ক্লাস নিচ্ছি, যে বাবু আমি ফোন করি, পরে কল ব্যাক করছি। নাও in web, what we see in web application এ, ওয়েবসাইটে বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, তোমরা কেউ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের নাম জানো? কয়েকটা বলতে পারবে? হ্যাঁ ইউটিউব, কিন্তু আমরা সবাই একটা ওয়েবসাইট বলি, অনেকে ওয়েবসাইট বলে। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন মানে হচ্ছে which reacts according to the user requirement. Website never reacts according to the user requirement. If the website has the data statically written, if the data is dynamically written, আজকে আমরা আমাদের এই ক্লাসটা আজকে 2 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা যাই হোক, আগামীকালে 1.5-2 ঘন্টা যে সময়টা হবে, আমরা একদম ডেটাবেস থেকে ডেটা ফেচ করে দেখি। যে ডেটাবেস থেকে আমাদের একটা মেইল লিখলো, একদম XYZ একটা কিছু ইনফরমেশন লিখলো, সেটা আমার মনিটরে কি করে রিফ্লেক্ট করবে, সেটা আমরা শিখব। এবার তার জন্য the basic things is that we have to learn
the basic representation of web. What we see in our web is totally HTML. Doesn't matter in which language you are fetching data or in which language you have provided the logic. Doesn't matter. Always it represents the HTML. কোনো সময় রাইট ক্লিক করে কোনো ওয়েবসাইটের মধ্যে রাইট ক্লিক করে ভিউ সোর্স করবে, সেখানে কি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে তুমি কোনোদিনও বলতে পারবে না। Whereas we know the YouTube has written in PHP, Google is written in PHP, Gmail is written in PHP, but you never get any code of PHP in that source code. What is the reason? Because the browser, the interactive media between the system and web, machine and web, or moreover the user and web is browser. Browser browse from www. We know we have to write down www as the URL, the initial of the URL, isn't it? The www represents World Wide Web. What is it? What it is? It is nothing but an organization which has the monopoly of holding information about the web. And after World Wide Web, we have to write down. Sorry, we have to write down HTTP in the starting / then domain name. Now, initially we have written HTTP, Hypertext Transfer Protocol, right? Hypertext Transfer Protocol, what it is? Do you have any idea? নাম ছাড়া নামটা সবাই জানে। Hypertext Transfer Protocol আমার মাঝে মধ্যে এস নাম থাকে, Hypertext Transfer Protocol সিকিউর। কিন্তু এটা কি কোন কাজে কি করে ভদ্রলোক? বলো বলো, কোনো আইডিয়া? ফাইনাল ইয়ার ছাত্র আছে কেউ? নাই আছে? বাইরে গেছে? ফাইনাল ইয়ার? এই Hypertext Transfer Protocol কি ভদ্রলোক কি করে? এটা ভালো সাবমিশন মনে না থাকতেই পারে। আমরা যখন নেটওয়ার্কিং করি, নেটওয়ার্কিং করেছে তো? কে পড়েছে ফার্স্ট ইয়ার বাদে সেকেন্ড ইয়ার নেটওয়ার্কিং করেছে? হ্যাঁ, আমরা নেটওয়ার্কিং করেছে সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার নেটওয়ার্কিং তো করেইছে। নেটওয়ার্কিং এ আমরা ওএসআই করতে 7টা লেয়ার করেছিলাম। হ্যাঁ, করেছিলাম না? আমি জিজ্ঞাসা করব না 7টা লেয়ার কি, ডোন্ট ওয়ারি। আমরা তো এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসিনি, শিখতে এসেছি, জানতে এসেছি। আমরা 7টা লেয়ার করেছি এইভাবে, হয় কেউ ফার্স্ট লেয়ার বলেছে ফিজিক্যাল লেয়ার, কেউ অথবা বলেছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, কেউ উপর থেকে নিচ করেছে, কেউ নিচ থেকে উপরে করেছে, তাই না? কিন্তু এর বেসিক লজিক কি, লেয়ারগুলোর কাজ কি? লেয়ারগুলো অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা দুটো কম্পিউটার রাখি, নেটওয়ার্কিং মানে কি একটা আর একটার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাই তো? দুটো কম্পিউটার যেখানে খুশি হোক, দেখার দরকার নেই, একই জায়গাতেও হতে পারে, দুটো ল্যাপটপও হতে পারে, ঠিক আছে? যখন আমরা দুটো কম্পিউটারকে একসাথে রাখলাম তখন 7টা লেয়ার এরও আছে, 7টা লেয়ার এরও আছে, তাই তো? দুজনেরই 7টা লেয়ার আছে। যখন ইউজার সিস্টেমটাকে ইউজ করছে তখন উপর থেকে শুরু হচ্ছে, অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে শুরু হচ্ছে। আর যখন কম্পিউটার ইউজারের রিকোয়ারমেন্টটাকে পাস করছে তখন কিন্তু ফিজিক্যাল লেয়ার থেকে শুরু হচ্ছে। কারণ ফিজিক্যাল লেয়ারে কি বলেছে? ডেটা শুড বি ইন আ বিট ফরম্যাট, ডেটা শুড বি ইন আ বিট ফরম্যাট, 01010101। আমরা প্রথম দিন ক্লাসে এসে শুনেছি কম্পিউটার একটা ভাষায় করতে 0 আর 1 বাইনারি ভ্যালু। তাহলে আমরা যাই লিখি না কেন, যাই ইউজার লেখে হাই, আমরা লিখি না ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে হাই কেমন আছিস, তাহলে হাইটা আগে বিটে কনভার্ট হয় কোর সিস্টেমে ফিজিক্যাল লেয়ারে, আর আমি হাই লিখেছি টপ মোস্ট লেভেল লেয়ার, অ্যাপ্লিকেশন লেভেল, কারণ আমি তো ফেসবুকের অ্যাপ্লিকেশন পার্টটা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? সেইখানে আমাদের মধ্যে কমিউনিকেশন কোথায় হয়? নেটওয়ার্ক লেয়ারে। নেটওয়ার্ক লেয়ারে কি হয়? ডেটা শুড বি ইন আ হুইচ ফরম্যাট? ডেটার ফরম্যাটটা কি? ফিজিক্যাল লেয়ারে বিট, তারপরে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে ফ্রেম, নেটওয়ার্ক লেয়ারে প্যাকেট। ভেরি গুড, প্যাকেট। রিয়েল লাইফে প্যাকেটের মানে কি? আমাদের লাইফে কম্পিউটার বাদ দাও, ভুলে যাও। প্যাকেটের মানে কি?
information or wrapping of the material. When we are wrapping any material, that material should have at least two information. One is from whom it is going and to whom it is going. From এবং to. তাই তো? First thing, কে দিচ্ছে কাকে দিচ্ছে। আমরা বিয়ে বাড়িতে যাই, আমরা বিয়ে বাড়িতে কার্ডের উপরে হয়তো লিখি না যে from XYZ যাকে দিচ্ছি, কিন্তু যে দিচ্ছে সে লিখে রাখে আছে নীল রঙের প্যাকেট কত দিচ্ছে, সবুজটা ও দিচ্ছে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু নর্মাল, আমার বাড়িতে হলে পরে আমি মনে রাখবে আমার বাড়ির লোক, আচ্ছা নীলটা ও দিচ্ছে, সবুজটা ও দিচ্ছে, তাই তো? Source এবং destination, what I am talking about? I am talking about source and destination. The packet should have source and destination. The format of this packet is related with this HTTP protocol. Related with this HTTP protocol, in the packet we have two for data. Two specific data. One is header, another one is data itself. অভিজিৎ ক্লাসে আছি, হ্যাঁ ক্লাস নিচ্ছি আমি পরে কল ব্যাক করছি, আমি অফিসে যাবো। Now the header and the data. The header should contain the information about the source and the destination. And the thing, one more important thing we should have, that how the material has been wrapped up. যেমন আমি তোমাদের একটা হাস্যকর একটা এক্সাম্পল দিই। কোন বাড়িতে যখন বিয়ে বাড়ি, সাপোজ বিয়ে কমপ্লিট, গোবল কমপ্লিট, সব কমপ্লিট, বাড়িতে সবাই বসে প্যাকেট তুলবে, সবার বাড়িতে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আছে নর্মাল, সবাই মিলে বসলো প্যাকেট তুলবে, এত বড় ডাব্বা দেখে সবাই ভালো, আচ্ছা এত বড় ডাব্বা বিজ্ঞান হতে পারে, রাইস কুকার হতে পারে, রাইট? দিস আর দ্য অ্যাসাম্পশনস। হু আর ডুইং দিস? দিস আর কল্ড ইনক্লুডার্স, যে ওটাকে মানে না খুলে ওর ইনফরমেশন নেওয়ার চেষ্টা করছে। The reason is that এত বড় ডাব্বার মধ্যে একটা ছোট গ্লাসও হতে পারে, তাই না? কাগজ দিয়ে ভরে দিল, একটা ছোট গ্লাস দিল, হতেই পারে। Why I am talking about this? The data, when it is within the packet, that original information should not be revealed with the intruders. It should be revealed when the packet is opened. So what is the method of suppressing the information of original information? It is termed as encryption. তাই না? ইনফরমেশনকে লুকানোর লজিক, লুকানোর পদ্ধতি আমাদের সাবজেক্টে কাম হচ্ছে এনক্রিপশন। তো একটা প্যাকেটে ডেটা এনক্রিপ্ট অবস্থাতেই থাকে, সেই এনক্রিপশন যে কোনো প্যাকেটে, আমার যত বড় প্যাকেটে নিয়ে আমরা নেমন্তন্ন হয়ে খেতে যাই না কেন, সবাই কিন্তু চিন্তা করে ওই প্যাকেটের ভিতরে আছে কেন। এরকম হয় যে শাড়ির প্যাকেটে গামছা পাওয়া যায়, নর্মাল এক্সাম্পল লাইক দ্যাট। সো এনক্রিপশন মাস্ট বি দেয়ার। সো HTTP protocol, hypertext transfer protocol, basically when we are looking for any website, it should go from my network layer to another transport layer. From network layer to transport layer. When this communication is going to be established, that communication, HTTP protocol ensures the security of that information. So when I am writing www.gmail.com, immediately in the World Wide Web, it is being locked in a secure manner using the HTTP protocol. বোঝা গেল? এবার HTML যতই আমি ওয়েবে কাজ করি না কেন, সবকিছু HTML, কারণ একটাই, the browser, whatever the browser we are going to use, only understand HTML. Doesn't matter in which language you are putting, it is only understand HTML. So এখান থেকে একটা লজিক তোমরা বলতে পারো কিনা আমি দেখি। তাহলে আমরা যে জাভা লিখি, JSP লিখি, PHP লিখি, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখি না কেন, when it comes to browser, what will be the output? যাই ল্যাঙ্গুয়েজে লিখি না, always HTML output হবে। তার জন্য we never get any code of PHP, JSP or any other language, because the output comes in an HTML. In that way, these languages are written. ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো এইভাবে লেখা হয়েছে যে আমি PHP তে কোড লিখলাম কিন্তু আউটপুট আসবে HTML, JSP তে কোড লিখলাম বাট আউটপুট আসবে
HTML, right? So এত বকবক করার একটাই কারণ যে আমাদেরকে ওয়েবের কাজ শিখতে গেলে পরে HTML একটু শিখতেই হবে সেটা বেসিক জিনিস শিখতে হবে। কারণ ডেভেলপাররা কিন্তু একমাত্র লজিক্যাল কোডই লেখে। অ্যাজ এ ডেভেলপার তুমি যখন ডেভেলপার হবে বা ডেভেলপমেন্টের কাজ করবে, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য লজিক only. That logical part, as per the requirement, the data is coming from this source or not, that is your responsibility. The look and feel is not your responsibility, but to maintain the look and feel with your parts data is your responsibility. So that is why you have to know the basic language in a little. So how this basic language should be written? Now, sir, for a hypertext transform, close to that. hypertext transform protocol যে Hypertext transfer প্রোটোকলের actual কাজ হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, এই দুটোর মধ্যে কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করা। ট্রান্সপোর্ট লেয়ার is only liable to transfer the data from your source machine to destination machine, but before transferring, the network layer will establish the format of the information in a packet. That packet should be transferred to transport layer, and when এবার ট্রান্সফার মানে কি, এটা যাবে তো, তাই না? আমরা যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় প্যাকেটটা নিয়ে যাই, আইদার বাইকে যাই অথবা গাড়িতে যাই অথবা হেঁটে যাই, কোনোভাবে তো ট্রান্সফার করি। That transformation should be secure and that will be managed by HTTP or hypertext transfer protocol in web. We have FTP, file transfer protocol, when we are transferring file in a physical way. Lots of protocols are there. Protocol মানে কি? Set of rules না, set of rules মানে এটা পরে এটাই হতে হবে। Tag based language, tag based, a greater than and less than sign is the tag, and when we open this tag, this is called open tag, and when we put a slash is called close tag. শুরু এবং শেষ, it like this, বোঝার জন্য বললাম, but not curly braces, but like this. When you open something, you should close that. Some of the tags are there, only opening tags are there, but closing tags are missing. But most of the tags are having closing tag. Now, what is the meaning of this tag? When we write HTML open and HTML close, it basically derives the entire browser. আমাদের যে ব্রাউজারটা খুলি না, Mozilla Firefox or Google Chrome, HTML tag, when we write HTML tag, it directly signifies to the or identifies the entire browser. Now, what we have in our browser, কি আছে একটু চোখে ঠিকঠাক করে পড়ো, কি আছে ব্রাউজার? আমার উপরে একটা ব্লু কালারের এরকম থাকে বা কোনো একটা কালারের থাকে যেখানে ভেন্ডারের নাম লেখা থাকে। ভেন্ডার মানে হচ্ছে আইদার Mozilla Firefox or Google Chrome, এরকম টাইপের কিছু লেখা থাকে, তাই না? তারপরে একটা পোরশন থাকে যেখানে you have back front button, then right the address writing option, then some other system oriented links, file, edit, lots of things are there, system oriented things. Then you have this white portion where the original data is rendered, right? So when we are writing HTML, it is basically start identifying from here to here. Then obviously for this portion we have some code, obviously, and this is the system specific. So the www says that whatever you have default system specific, don't work with that one until and unless
you have the license to work on it. অনেক সময় দেখবে রাইট ক্লিক লেফট ক্লিক অফ, রাইট ক্লিক অফ করা থাকে অনেক সাইটে, যেমন ব্যাংকিং সাইট খুললে রাইট ক্লিক অফ করা থাকে। ইউ শুড হ্যাভ দ্যাট authentication from the banking or the authority that you should of the right click. কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বলে আমার থেকে নিয়ে নিও কালকে, ঠিক আছে? পেন ড্রাইভ নিয়ে এসো, আমি তোমাদের দিয়ে দেবো উইথ লাইসেন্স কি। দেখো টাইটেলটা চেঞ্জ হয় কিনা আমরা দেখি। ঠিক আছে, এবার আমি কোডে এটাকে ফাইলটাকে আগে সেভ করি, ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার বানাই, this white part. If I write anything in this white part, say I am writing my name in the body part, immediately when I refresh it comes into my body. Now if I want to draw that one in the what we have started, that is row. Say I want to design this type of table, then how can you draw that? টেবিলের জন্য আমাদের একটা কনসেপ্ট হলো within the body tag we have to write table as a tag and টেবিল ক্লোজ। কেউ বলতে পারবে টেবিল ওপেন এবং টেবিল ক্লোজ এই টেবিলের সাথে কোথায় রিলেশন আছে? টেবিল ওপেন স্টার্টস ফ্রম হিয়ার and completes here. Within the table, what are the elements of table? Rows and columns, right? Which comes first, column first or row first? Row. So the table will be identified with rows and columns. Now, if table tag signifies from this here to here, then which TR is a tag which signifies individual row from here to here. তাহলে একটা রো যদি আমি লিখি TR, তাহলে একটা রো কে বোঝাবে? Suppose this row, how many columns are there? In this first row, how many columns কটা কলাম আছে? প্রথম রোতে কটা কলাম আছে? 0 কে বললো? কেউ একজন 0 বলে দেবে। 0 তো নয়, কারণ at least to define a table you should have at least one row and one column. এই রোটাতে একটাই কলাম আছে, তাহলে আমি লিখব TB। তুমি বলবে স্যার TC কেন নয়? Table TR stands for table row, TD stands for table data. Basically column holds the data. That is why the name of that tag is TD, table data, and table data close. Whatever you write here should come within your table data. If you have two columns, then you should write 2 TD, TD open and TD close. এত কষ্ট করে লেখার চেয়ে আমরা যদি রিভিউয়ারে করি, এটার একটা কোড নোট আছে, এটা হলো কোড, এখানে কোড লেখার জন্য, আর এটা হলো ডিজাইন, এখানে ডিজাইন করা যায়, ডাইরেক্ট ডিজাইন করবে কোড জেনারেট হয়ে যাবে। ইনসার্ট টেবিল, দুটো রো বা তিনটে রো, তিনটে কলাম, 100% width, border thickness 0, cell padding 0, cell spacing বলে
সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই, ওটা পরে বুঝতে পারবে, সময় নষ্ট হবে। ওকে করলাম, টেবিলটা এখানে তৈরি হলো, ঠিক আছে। কোড মোডে যাব, কোডও তৈরি হয়ে গেছে অটোমেটিক। দেখো এই কোডটা আমি তাহলে ইয়েতে তুলি তোমাদের, এখানে তো দেখতে কষ্ট হচ্ছে, নোটপ্যাডে দিই। দেখো টেবিল উইথ 100% বর্ডার জিরো, সেলফ প্যাডিং এর উপরে কথা বললাম না। টেবিলের মধ্যে একটা টিয়ার, তার মধ্যে প্রত্যেকটা টিয়ারে 3টে করে টিডি, তারপরে রোতেও একটা টিয়ার, তার মধ্যে 3টে করে টিডি। আমরা 3টে টিয়ার নিয়েছিলাম, 3টে টিডি নিয়েছিলাম, এটা হলো আমাদের কোড, ঠিক আছে। এবার এই কোডের অল্টারনেট কালারেশন আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম। এই অল্টারনেট কালারেশন করতে গেলে ডেভেলপমেন্টের 3টে লেয়ার হয়। যখনই আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করি, সেটা ওয়েব হোক বা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন হোক, তার 3টে লেয়ার হয় বেসিক্যালি। ইউজার লেভেল, অ্যাপ্লিকেশন লেভেল, আর হচ্ছে ডিবি লেভেল, মানে ডেটাবেস লেভেল। অনেক সময় তোমরা শুনে থাকবে, হয়তো ইন ফিউচার শুনতে পাবে, এই সফটওয়্যারটা বানাতে 3 টায়ার আর্কিটেকচার ইউজ করা হয়েছে। অনেক সময় তোমরা শুনে থাকবে, এরপরে হয়তো এখনো শোনোনি, বা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা ইটস আ ভেরি কলোকাল টার্ম দ্যাট দ্য সফটওয়্যার হ্যাজ বিন ডেভেলপড ইন আ 3 টায়ার আর্কিটেকচার। দিস 3 টায়ার আর্কিটেকচার শুনতে অনেক ভারী মনে হয়, কিন্তু বেসিক্যালি দিস ওয়ান 3 tier architecture means every application must have 2 tiers. One thing is that user tier and the application tier. User tier means what is visible to us. আমাদের কাছে কি দেখাচ্ছে, ডিজাইনিং যত থাকে, that is called user tier. In the application tier, where the dynamic application can be written, মানে পেজগুলোতে আমরা ডাইনামিক অ্যাপ্লিকেশন যখন লিখব, তখন অ্যাপ্লিকেশন টায়ার শুরু হবে। এবং লাস্ট টায়ার, ডেটাবেস লেভেল টায়ার, is the tier where the application, the dynamic coding, storing the data in the database and fetching the data from the database. This is the 3-tier architecture. Now, in this application layer, we should learn 2 type of languages. One is client-side language, another one is server-side language. Client-side language is learned JavaScript for web, and in server-side language you can learn PHP, Perl, Python, JSP, lots of things, lots of language. কিছুক্ষণের মধ্যে ছাড়বো, কারণ ওদের অনেকক্ষণ ধরে ওরা ডিস্টার্ব হচ্ছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে, আর মজা পাচ্ছে না। কালকে ফ্রেশ মাইন্ডে করবো না। আমি এমনি ওদের সাথে হায় রুমে চলে বৃষ্টি কি নেমেছে, নর্মাল করার দরকার নেই। হ্যাঁ 10 মিনিট ওরা যদি আসে তাহলে আসবো কালকে, যাই না। না অ্যাকচুয়ালি কি পরপর দুখানা ক্লাস তো অটোমেটিক্যালি ডিস্টার্ব হবে, এটা ন্যাচারাল জিনিস। তারপরে সবই তো আউট অফ দি সিলেবাস, আমরা একদম ফোকাসড হয়ে গেছি, সিলেবাসের বাইরে আমরা দেখি না নর্মালি। একটু আউট অফ দি সিলেবাসে তো প্রবলেম হয়, তো কোনো ব্যাপার না। আমি আমার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন দিয়ে দেবো, এনি টাইম আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারবো শেখার জন্য, কারণ ডেভেলপমেন্টের সিলেবাস আলাদা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাউকে না বললেও চলবে, আমি ওদের সাথে কথা বলে আমি স্যারকে বলে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে। এই ক্লায়েন্ট সাইডে আমরা ক্লায়েন্ট সাইডের জন্য আমি ক্লায়েন্ট সাইডে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ হয় পৃথিবীর সবথেকে বড় ল্যাঙ্গুয়েজ,
শুরু করলে না কি হয়, একটা ফ্লোতে চলে গেলে তখন দেখা গেলো জাভাস্ক্রিপ্ট পড়ে যায়, বাকি কিছু হচ্ছে না। আমরা পিএইচপি ল্যাঙ্গুয়েজটা কালকে ইনিশিয়ালি শিখবো, যেখানে কি কি শিখবো আমি বলে দিই। একদম তোমাদের কিছু শিখে আসতে হবে না, কিছু করে আসতে হবে, ল্যাঙ্ক ফ্রেশ নয়। 1 ঘন্টা থেকে 6 ঘন্টা আমরা আলোচনা করবো, তার আমি চলে যাবো। এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে। এটা হলো কি, তুমি কোনো একটা ডেটাবেস হয়তো ফার্স্ট ইয়ারে স্টার্ট করার পরে কিন্তু বাকি না ডেটাবেস পড়েছে। ডেটাবেস নাথিং বাট একটা স্টোর করা। বাড়িতে যখন চাল ডাল আসে, প্যাকেটে করে আসে, হ্যাঁ, বাড়ির লোকের দায়িত্ব দেয় কি ওটাকে নিয়ে যেতে ডাব্বা ঢালা, হ্যাঁ, চিনির ডাব্বা চিনি ঢালা, লবণের ডাব্বা লবণ ঢালা, হ্যাঁ, চালের ডাব্বা চাল ঢালা। আমাদের এরকম, আমাদেরও এখানে ডেটাবেসে ডেটা স্টোর করতে হয়। নামের জায়গায় নাম দেবো, হ্যাঁ, জেন্ডারের জায়গায় জেন্ডার দেবো, এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন জায়গায় দেবো। সেই জিনিসটা যখন তুমি, আমরা যখন কোথাও যখন ফেসবুকে যখন প্রথমবার রেজিস্ট্রেশন করেছিল, অনেক কথা ওই ইমেল আইডি দিতে হয়েছিল। সেই ইমেল আইডিটা সারা জীবন তুমি ফেসবুক করবে, আনটিল আনলেস ইউ আর ক্লোজিং দ্যাট অ্যাকাউন্ট, ওই ইমেল আইডিটা কিন্তু ফেসবুক চেনে দেবে না, তাই না? তাহলে ফেসবুক লোগো স্টোর করা আছে, সেই কি করে স্টোর করে রাখে? তুমিও যাতে ফেসবুকের মতো কিছু একটা বলছি, যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন যখন বানাবে তার ইমেল আইডিটা কি করে স্টোর করবে, তার নামটা কি করে স্টোর করবে, হ্যাঁ? তখন এখানে অ্যাডমিশনের জন্য ফর্ম ফিল আপ করেছিল, অনেকেই হয়তো সাইবার ক্যাফে থেকে ফর্ম ফিল আপ করেছে, অনেকে, তাই না? তো ফর্ম ফিল আপের সময় তুমি যখন তোমার নামটা দিচ্ছ, এইচএস এর মার্কস দিচ্ছ, সেটা কোথায় স্টোর হচ্ছে, এবং তার বেসিসে কি করে ডেটা লজিক্যালি কে 1 নম্বরে আছে, কে লাস্ট নম্বরে আছে, হাউ ইট বিন ক্যালকুলেটেড, ওই ডেটা যদি স্টোর না হয় ক্যালকুলেট তো হবে না। আমরা কালকে কি করব, যে এই যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আর ডেটাবেস লেয়ার, হ্যাঁ, দুটো ডিফারেন্ট সার্ভার আগে করে রেখেছি, দুটো ডিফারেন্ট এন্টিটি। সার্ভার বলে কনফিউজ করবো না, বোথ আর ডিফারেন্ট এন্টিটি, ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট, হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, তাই না? ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট, হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এর মতো। এখন যদি if you want to communicate with each other, you should have some common criteria, right? So this application layer and database layer can communicate in one-way format. It means that database layer never communicate with application layer. Application layer always communicate with the database layer, and database layer send the response according to communication. মানে database layer শুধু communication এর according to চাইলে হয় আমার নামটা দে, কি করে চাই, যখন তোমরা ফর্ম ফিল আপ করো, তোমরা কি করো ফর্ম ফিল আপের সময়, রোল নম্বর অথবা রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা, তারপরে কি হয়, তোমার কি কি সিরিজের সাবজেক্টে অটোমেটিক্যালি চলে আসে না, হ্যাঁ, সেই জিনিসটা। মানে তুমি হলে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, যেখানে তুমি রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিলে, ডেটাবেস লেয়ার, ডেটাবেস কি করলো, ওই রোল নম্বরটাকে নিলো, নিয়ে তার অ্যাকর্ডিং সাবজেক্টগুলো খুঁজলো, খুঁজে তোমাকে আবার দিল। কিন্তু ডেটাবেস কোনোদিন এসে বলবে রোল নম্বর কেউ বলে, তাই না? তোমার টিচারের কাছ থেকে তুমি যখন শিখতে যাবে, টিচার এসে বলবে তুই কি শিখতে বলতে বলতে কেউ বলবে, তুমি কি বলবে স্যার এই জিনিসটা বুঝিনি, তুমি দেখিয়ে দেবে, সেম দ্যাট you are always application there from where you are getting the data is database. Next thing আমরা কি করব, কমিউনিকেশনটা how it can be established, এবং ডেটাবেসে ডেটা ফেলবো তুলবো, কি করে ডেটা ফেলছি, ডেটাবেসে ডেটা যাচ্ছে এবং ডেটা থেকে আসছে, এবং তারা এই করা সবকিছু কালকে করবো। যদি ব্ল্যাঙ্ক মাথায় আসে, এই মাথা ধরে নিয়ে আসো, তাহলে কিন্তু কিছু ভুল হবে, ঠিক আছে? কালকে দেখা হবে, কালকে আমি চেষ্টা করবো তোমরা কটা থেকে আসতে পারবে বলো। আমাকে তো বলে যে 10টা আসতে, আমার মনে হয় কেউ আসবে, আসবে, হ্যাঁ 10টা আসতে, ভেরি গুড, আমি একদম 10টা চলে আসবো, তাহলে একটু টাইম বেশি পাবো, বেশিক্ষণ গল্প করা যাবে, ঠিক আছে? Very good. Actually, sincerity is very much required in this subject. So, students, so you already came to know what is the system administration and some basic point of important. The remaining class will start from tomorrow, start 10 o'clock in the morning, fine? So, everyone should come and get the knowledge from me, sir. Okay, if you have any kind of doubt, then you just wait, you just prepare your doubt, okay? If you have any question, you just prepare yourself. After that, you ask me আমরা কিন্তু আলোচনা করব, কোনো ঝামেলার মধ্যে যাবো না, কোনো যদি প্রশ্ন উত্তর করবো, বেসিক জিনিস না, আমরা আলোচনা করবো যাতে কোনো একটা ইন্টারেস্টিং হয়।
কোয়ালিফিকেশন একটু দরকার। কোয়ালিফিকেশন না হলে কারণ আমরাও কাজ করে আসি তো, যখন দেখি না মানে একটা ড্রাইভারের কাজ করছে কোনো ঘুমাতে হয় ড্রাইভারও ঘুমিয়ে সেই জন্য আমি তোমাদেরকে রিলিজ করলাম। জিনিসটা ওদের একটু ওই সিপিআই লেয়ারগুলো একটু বেশি করে দিয়েছে। শুরু করে দিলাম নেটওয়ার্ক লেয়ার। নেটওয়ার্ক লেয়ারগুলো সিপিআই মডেলের বেসা মডেলের যে লেয়ারগুলো আছে দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট মেইন থিং অফ নেটওয়ার্কিং। কিন্তু লেয়ার পড়াচ্ছি না। প্রত্যেকটা লেয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যত ওয়েবে কাজ করবো এই সাতটা লেয়ার থেকে হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু মুখস্থ করে পরীক্ষায় লিখে দিচ্ছি যাতে জীবন যাদের আছে তারা মুখস্থ করেই করবে। ওটাতে কত কাজে বুঝতে পারবে মানে বেশিরভাগ এখানে সব অনলাইন মোডে পেপার দিচ্ছি না। ফুল অনলাইন ফুল সেমিস্টার এই সেমিস্টার এরপরে থেকে তো অনলাইন মোডে হবে না, সব অফলাইন মোডে হবে। আসলে কি অনলাইন হলে না অনেক কিছু তোমাদের মিস হয়ে যাচ্ছে, অনেক কিছুই এগুলো তোমার আলটিমেটলি কি হবে, বেসিক জিনিসগুলোই স্যার মনে নেই, আলটিমেটলি তোমার ডিগ্রিটা মুখস্থ করে নিতে। আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে যাই তখন মনে হয় যে আমি কিছুই কাজ শিখিনি, কিন্তু তুমি যে বেসিক জিনিসগুলো শিখবে না সেটাই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ। কারণ ইন্ডাস্ট্রি জানে যে একটা গ্র্যাজুয়েট ছেলে সে সব কিছু শিখে আসেনি, কিন্তু সে ঠিক মতন বেসিকটা জানে কিনা ওটাই খোঁজে। সেটা তুমি মাস্টার ডিগ্রি পাস করে গেলেও তাই, গ্র্যাজুয়েশন পাস করে গেলেও তাই। কালকে আশা করি আরেকটু ইন্টারেস্টিং লাগবে, যেহেতু সকাল সকাল আসবে। তুমি একটা খুলে দেবে আমার চার্জারটা, ঠিক আছে বলি অসুবিধা নেই। হ্যাঁ ওটা আমার একদম কোনা, এদিকের কোনা, এই যে এটা। থ্যাংক ইউ।